Hello, translate. Could you translate? I'm not sure whether how many participants are joining the Zoom meeting today, because I cannot see all the faces. Just Nin, Consent and Dan, okay. Now. Yes, we have 35 people in here at the moment. The director from the primary school, yeah. Okay, yeah, great. And we're hoping that you people are joining July, yes. Okay. We're hoping from the workshop you're able to sort of learn how to use Zoom and Loom to engage your students online. Yeah. Yes. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសមួយដែរដែលគាត់អាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបាទរវាងលោកគ្រូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាតាំងពីនៅប្រទេស Sweden ផ្សេងៗហ្នឹងបាទដែលអាចធ្វើការសហការជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមតាមលោកគ្រូដែរដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺយើងនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធី Loom បាទ And we will be recording, or we are recording this Zoom, so we can share it if you do have people that would like to attend but aren't able to tonight. បាទហើយយើងបើសិនជាស្ដាប់អត់ទាន់អីគាត់នឹងខល record វីដេអូនឹងរួចហើយនឹងអាចស្ដាប់សាច់ថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាគ្រូស្ដាប់អត់ទាន់បានឬក៏មិនទាន់ច្បាស់ពីដែរណាវីដេអូហ្នឹងគឺការប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងបានថតទុកបាទហើយនឹងចែករំលែកដល់លោកគ្រូសាច់ថ្មីបាទ Awesome, thanks T. Yeah. Go to the next one, Soph. So in Australia, we spent a lot of time last year in lockdown, and just recently we've gone back to a lockdown. So we're back to online teaching for our students. Yes. អញ្ចឹងកន្លងមកនេះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់បានជួបពីបាត់ COVID ដែលបានដូចប្រទេសយើងដែរដល់ពេលបិទប្រទេសបិទអីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយក្នុងអំឡុងពេលបិទប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់មានកម្មវិធីច្រើនដែរដែលទៅរៀនអនឡាញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបាទកម្មវិធីហ្នឹងដែរដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក៏ជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធ Digital 4.0 របស់យើងហ្នឹងបានល្អដែរតែយើងជួបបញ្ហាច្រើនដែរកន្លងមកហ្នឹងឥឡូវគាត់មានថ្មីនេះក្រសួងបានចេញលិខិតមកទៀតហើយឲ្យយើងជួយពង្រឹងការបង្រៀនពីចម្ងាយហ្នឹងតែដូចនេះទេវាជាតែជាគុណសម្បត្តិរបស់គ្រូក៏ដូចជាតែហៅថាសមត្ថភាពរបស់គ្រូមួយក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបាទ So we've found this program Zoom to be really effective to be able to do live lessons with our students, but also to be able to connect and see and talk to our students each day. ហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើឲ្យយើងថតវីដេអូបានច្រើនដែរបាទយើងអាចចែកថតវីដេអូហ្នឹងអាចផ្សាយដល់ឲ្យសិស្សក៏ដូចជាអាចដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចជជែកជាមួយសិស្សបាន Being able to connect with them, play games with them, allow them to see each other has a really powerful impact on their well-being, so how they feel, but it also allows us to talk deeply with our students and answer any questions or concerns that they might have. បាទយើងរត់ដងពីច្រើនយើងបានដាក់ចូលនៅក្នុង Messenger អីផ្សេងៗហ្នឹងតែជួនកាលក៏យើងអាចឆ្លើយតបជាមួយគ្នាបានទាន់ពេលវេលាដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាខ្ញុំគិតថាវាអាចមានភាពងាយស្រួលដែរដែលយើងអាចដូចជាផលិតវីដេអូអាចមានល្បែងសិក្សាផ្សេងៗដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយអាចឲ្យសិស្សយើងចូលមើលអាចធ្វើគាត់បង្ហាត់ការហៅថាជាអត្តពលដល់លក្ខណៈវិជ្ជមានរបស់សិស្សច្រើនបាទ So we can chat with them over the chat function. We can use a whiteboard that I've used a few times for little mini lessons, as well as playing games with them, and then even getting reactions about how they're feeling about certain topics and answering questions as well. បាទនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងថាយើងអាចមានបាទអាចថាជាបាទកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងវាអាចមាន chat តែយើងអាចមានកម្មវិធីចែក chat ចូលហើយអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរឃាននេះមានល្បែងកម្សាន្តហើយនឹងអាចមានការចោទជាសំណួរចម្លើយទៅវិញទៅមកហ្នឹងដែរ All right, and we're going to just play a little bit of a game that you might be able to use with your students if you do choose to give Loom a go.
Chắc con đang lâu chiều từ họ để có phần là chia ghé muối thì là bài thực xa muối để có ai trả cho được làm tí nữa là mấy ai cơ sở một phần từ từ rồi bạn. This game's called Pictionary, so you could use the whiteboard to draw a picture and get your students to guess what the pictures are. Nếu không cầm thì bây giờ sáng đi con lợi dụng cầm game mỗi chúng ta dictionary để chúng ta chỉ mình được tiếp em bây giờ phải còn ai chọn đồ được anh chỉ được xem là lấy những trăm đô lại niềm đó được rồi giờ tụi bạn thích lắm. I have also played different maths games with students as well, but Pictionary is just a really quick one that you might like to play. So if I'm busy drawing a picture, my students are watching me draw and trying to guess what it could be that I am drawing. Và hai mỗi tiết có cái những ai coi chia là bài cái chia bàn đá để cùng cái những ai cùng chia được tiếp thì chân tới hai sắp phải chia ra chia ấy class hai ai chơi nếu không phải phần của phụ cô lúc nâng trong này mà. Any ideas what it might be? Anyone prepared to guess what I might be drawing? Chúng ta số ta cái có cô được cái nó trong bàn chuyện gì mới mà chúng sắp phải cho chơi được cái năng này. Mà những cái chia sẽ bắn ra chat room nó là vài bot nữa. Đây là bạn cô thích này nè, đấy. I mean, you could draw pictures together. They can help each other draw, and then somebody would hopefully from chat guess that I'm drawing a. Mà chứ còn ai nhà thì thích bắt chơi room á. Lời sầm nụ nó ai ta là chat được mà một con chat room nữa, tôi được nâng cầm thì zoom dưới như này là chat room nó để những ai chat xu là càng kéo mà bà càng kéo nó để để chat năng tới ai xu thì mình nói như anh mời khơi bàn là kéo năng. So that's one way that you could work together. You could either do math sums on it, so you could write different problems on there as well. So the whiteboard function allows you to run little mini lessons as well as games. Trong bên nó cứ những ai để chỉ những ai sẽ cái chia được cái đặc khiên cho nó đủ để những ai thì cả những pra là whiteboard tới những ai xu hay những ai lấy mình trong xu tháp bên nào môi chất sực môi đỏ sạm pi cây của màn đấy là mày chừng cá sơ dưới phía trái bây giờ mình phơi chân đấy còn đặt ở zoom chào chân tới còn bạn đạp tới khu đi được crew đấy ai xong nó tên nạp bạch rồi mình chắc bà I'm just explaining to my colleagues, my teachers in Kampong Thom that if you just zoom the meeting, you just teach on Zoom without interactions with the student might not be in the Zoom in the video. They just play the Zoom, but they are not there. So we just like engaging them, answering the question at the same time. The one answer. Don't all answer the question. So yes. that they are engaged in lessons. Yeah, so they have to be watching to be able to know what's going on. Và chẳng là cao thì nó cứ dừng cái phơi chẳng có giờ ôn sơ bỏ giờ nó có đôi chân giờ nơi mình là cái môi sơ phật còn chẳng chúng cả có đa từ nào bắt chẳng dừng xu qua tới dừng ai phơi đã sát xu là nam nè mà lên xu thả xu con sơ e trên con sơ e có phải tọt tiền ai thì gặp làm xu tới mới đi sợ y trên tất cả anh phải tọt và xin chuyện bắt nên tạo sân đang ăn đây mùi giờ nghề. So the way that you share a whiteboard is by clicking on share screen down the bottom, and then it pops up with either sharing your screen or it gives you the option to share a whiteboard as well. So it might be something that you want to experiment with if you are willing to give Zoom a go. Và hai bên những anh là whiteboard đây chúng ta bây giờ chúng ta phải sau tìm xem là và ai thì cái phần của ai tìm xem mà. Awesome. I'm just going to go back and share my screen. Chắc xong xuôi là vô từng học liên tính mất nhưng ai buồn riêng tam cầm thì zoom năng bàn thàn nữa rồi ngày xong mọi là vô nè anh mình nhu tình mất là về như riêng tam zoom nữa. This way, I would like to ask some of the teachers who experience in using Zoom programs, Zoom apps.
when they experience teaching their students so far. Something now Ask T how we've found Zoom. Yes, I would like to know them how they experience using Zoom when they teach their students. So just within some a few minutes, yeah. Yeah, Zoom has been really powerful to see our students each and every day and to be able to interact with them, but also to be able to engage them in various learning as well. But it is challenging. Their behaviour on Zoom is hard to manage, but it's definitely been worthwhile doing. something nơi trong chia lai hôm nay là nhóm ban hiệp trong hàng cáo nó cái đa khiến cứ là nhóm hiệp trong cái đa khiến. All right, so Zoom might be a program that you do experiment. Another program we have been also using is Loom, which is used to record different lessons. So Trudy, I'll get that up for you. Thanks, Ash. Trudy and Trudy, yeah. Yes, Dee. Okay. The director of Hun Sen Sandan High School would like to add something. Of course. Yeah. Hun Sen Sandan High School. You would like to say welcome. He's the director of High School. Nơi là nhóm cứ ban thiệp trong riêng tam zoom bả cứ dương riêng đào sầm khăn từ một chia sầm khăn pi sẵn tại sao một chia cháo hai màu cháo chẳng rồi ngay của nhóm riêng tại cái nứt chia năng phía xa mai sầm nạp nặng ti không có đó ti là pi. So currently he is trying to use Zoom programs to teach students from only two subjects mainly, Khmer and maths, yeah, from grade 7 to grade 12. That's brilliant that they're starting to use it. That's amazing. And T, I think this is where we will need to get some of our more experienced teachers from secondary to also run workshops for Teachers Across Borders, because the girls tonight are obviously concentrating on primary as their primary teachers, but we'll get secondary teachers to volunteer to run workshops too. Yes, that is okay. Yeah. So this is just the program, right? Yeah. Chẳng là cam thi nó cứ giờ dân ai cho room, chẳng mà ngày nó dân mình cam thi room thì mỗi dân ai riêng bàn và học viên tầng thông tầng thì tất cả cùng đọc tầng học cùng đọc làm học. Hay để coi tiếp dân ai riêng cam thi to chúng mình là thông sen, chúng mình là lúc sẽ lại rồi sẽ lại sen, rồi chúng mình sẽ lại rồi có sen mà. Okay, so Zoom is live when you have your students and you can interact with them live. Loom is another program we use to pre-record lessons to send to children. Yes, thank you. That's right. Bạn xong chụp đẹp chun lực vô ngọc ní bạn đăng thà tham đá cam thi Zoom cứ dân chơi dạng là thành lái thì tọt tọt và ai đi nên cam thi mũi tiết chua thang cam thi Loom mà đây chơi những cái room này nó cứ đẹp còn cam thi mũi chua thang cam thi Loom nó cứ vì copy Zoom tích trong ta dân ai trai vi lẹt nè hỏi vì hai thằng thì dân họ riêng to nó thì chọn cam thi to nó dân ai đặt chỗ tới thì ai mưa bàn rồi thì đến được YouTube ấy trên tới dân không á. Okay. If you when you pre-record your lessons on Loom, you can feel like a movie star. Nhưng trong đó dân bây giờ riêng mà ca thọ mê riêng nó bây giờ dân thọ riêng video như này đấy. Okay, so why record lessons? It's another chance for students to be able to watch you teach
and they can watch it many times. Chẳng là nhóm anh bỏ ra là còn đang làm ra hai đây mà trong bài tới thọ riêngคือธรรมดาយើងថតទៅយើងមិនអាចរក្សាទុកបានយូរយើងអាចបានមើលច្រើនដងបានមើលថ្ងៃហ្នឹងមិនយល់ទេមើលស្អែកទៀតមើលស្អែកមិនយល់មើលទៀតមើល4ដងអញ្ចឹងគឺយើងរៀនគណិតវិទ្យាដែលយើងឃើញថាកម្មវិធីតាមគេដាក់ទៅយើងអាចមើលវាច្រើនដង That's right. Teachers can create fun and engaging lessons. ចាធម្មតាយើងបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យវាអាចធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយបាទហើយអាចធ្វើឲ្យមេរៀនហ្នឹងគឺមានតំណែងវាធ្វើឲ្យមេរៀនតាក់ទងពីមួយទៅមួយបាទ And if you have done a Loom lesson, you can actually share it with different teachers and different children at different schools. បាទហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើមេរៀនហ្នឹងគឺចាប់យើងមកកាកម្មវិធី Loom នឹងបានហ្នឹងគឺយើងអាចចែករំលែកទៅដល់សាលារៀនទៅដល់គ្រូផ្សេងបាទបានដូចគ្នាដែរ So last year we would do one Zoom and one Loom every day. Every day. Every day. ចឹងក៏ថាកាត់ឆ្នាំទៅគឺមួយថ្ងៃគឺគាត់ទៅរៀនតាម Zoom ដូចចាំមេរៀនហើយនឹងធ្វើកម្មវិធី Loom ហ្នឹងមកមេរៀនដែរដូចចាំទៅគាត់ធ្វើបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបាទមិនថាមួយថ្ងៃគឺអត់នៅតែបានមួយមេរៀនអត់ទុក Okay, Sophie is going to show you how to use Loom. បាទអញ្ចឹងទេគាត់នឹងណែនាំឲ្យលោកអ្នកស្គាល់ពីតែយើងគួរតែធ្វើកម្មវិធី Loom ហ្នឹងបង្កើតកម្មវិធី Loom ហ្នឹងយ៉ាងដូចនេះខ្លះបាទ Thanks, Trudy. Just a reminder first, T, that we're going to go through quite a few steps now on how to set up Loom, but we will post this video so that people can go back and watch those steps. បាទហើយបើសិនជាលោកគ្រូតាមអត់ទាន់អីចឹងណាបាទបើសិនជាគាត់បាទរៀនទៅគឺថាខ្ញុំបកប្រែរៀនលឿនដែរអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងអាចថតអានឹងសាថ្មីហើយនឹងអាចពុកសាថ្មីហើយកម្មវិធី Loom នេះបាទយើងនឹងអាចរៀនបង្កើតតាមហ្នឹងបាទទីមួយយើងនឹងចូលតាមណាជាមួយក្នុង slide ហ្នឹងគាត់ដាក់ប្រាប់យើងហើយគឺយើងចូលទៅកម្មវិធី Loom ហ្នឹងណាយើងវាយពីអីហ្នឹង www.loom.com Could you just go back a couple of slides there? Sorry, it won't let me this one. Yeah. How to record. Next one. Thank you. How to use Loom? How to use Loom first? Yeah. Yeah, how to use Loom. Confusing because they sound the same, Zoom and Loom, but this one is different. So we have found that one of the easiest ways to record lessons is to use Google Slides, which is the program that we are using right now to present to you. Hai chừng nhá,យើងអាចប្រើ Google Slide បាទ Google Slide យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមើលយើងអាចប្រើ Google Slide ហ្នឹងដើម្បីយើងអាចដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធី Loom នឹងបាន So you can download Loom on an iPad, iPhone, or tablet, or you can also use it on a laptop or computer. Và nếu khôngកម្មវិធី Loom ហ្នឹងគឺយើងអាចយើងអាចដាក់ចូលយើងអាចចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅនឹងអាចមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងអាចចូលបានដូចគ្នាតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរណាយើងអាចវាយពាក្យ Loom ហ្នឹងទៅយើងអាចចេញនៅក្នុង app ហ្នឹងចាំបើសាលាលោកគ្រូសាកមានពី3នាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសាកបងមើលវាយបាទមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់អាចវាយចូល Loom ហ្នឹងទៅនឹងអាចរៀនទាំងតិចដើរផង So this is what it looks like on a phone. You'll come up with these are the other three steps. ពេលវាយចេញហ្នឹងគឺចេញជាតារាងបែបហ្នឹងហើយតែវាមានជំហាន 4-5 ជំហានដែលយើងពេលយើងចូលទៅដល់កម្មវិធី Loom ហ្នឹងនៅក្នុង app ឬក៏នៅក្នុង website browser ហ្នឹងឬក៏នៅក្នុង app ហ្នឹងវានឹងចេញជាបែបព្រៀងបែបហ្នឹងបាទដែលយើងត្រូវតែ sign in ណាគឺយើងអាច sign up sign in ហ្នឹងបាទវា sign up យើងចូលឈ្មោះបើ sign in យើងចាប់តាមយើងចុះឈ្មោះម្ដងហើយវាអាច sign in Thanks, T. The next one. Whereas if you are on a laptop, this is what it looks like on a laptop or computer.
Bạn có xin trên đây lên computer vì nên tôi đi bài mình nó ngủ và xin cho dù show được computer để dùng vào các computer để dùng vay download để chấm đó vì nên trên dù đi bài nâng còn đi là bằng hai về show it share it send it đó là hai nơi lại có phương bốn get loom for free dùng free này đến để làm lớn lắm thì là có phương bốn của họ nó get loom for free nên thay dùng ai chọn và làm cái loom nó nói update hai đề mà. Right, and I think you mentioned there, T, that it's a free app to use. It doesn't cost anything, so that's a bonus too. So once you've created an account, you will need to just put in some details, and then ask just the next slide. Và xin chị dân cho ta và toàn trên máu bên trên viên tiền tỷ ở dương gì đấy tiền tỷ ở dương cho ấy chẳng lẽ là để chỉ về để tìm ra cam thì lúc nó bởi ấy thì chỉ có một vùng lớn for education nhé. And then you just need to verify your email address. So there is one extra step that you need to go through. So you'll get an email, click on that link, and then you'll finish setting up your account. Và xin chị phải lưu cho rồi việc tới bên thay vì ở dương verify ở dương bị chặtรับtime via site tan được nè verify your email address nên ở dương bắt từ lọc từ email address bởi dương bên kia cho send link send email dương cho từ việc tới dương mình thay những bạn ra làm kỹ năng này mình cho bạn. Okay, and next one, Ash. So once you've downloaded Loom, I'm going to show you how to use it on a computer, which is how I use it mostly. Chúng ta còn đang bằng hai từ bằng hai đấy thì để còn dùng bằng computer rất là nhiều bằng hai sẽ tăng lên cho mình. So you open up the content that you want to share. So for me, that's Google Slides. Và những viên Google Slide nơi một hàng tùy nữa mà những cuộc tập ra buổi na phòng buổi na loạt cuộc nào phòng riêng cái tổ chức tập ra mì riêng thì tôi sẽ mì riêng mọi người nữa. Then you click on the Loom extension, which has that little sort of purple flower that you can see. Purple flower. Và nơi hàng tam đáy đủ và số mờนี้mình đi thang cái này được chưa ca for spy nó đủ như chụp được nâng tới thì được trình dạy mùi ai bạn được screen này camera nó đủ và nên lên nâng mà nơi hàng đám bay cái này tụ ca này còn cũng nâng. And you can choose to either have your face inside the screen, so filming yourself and what's on your screen, or just what's on your screen. Chứ đây không nắng mình đi thang lại được ca mình mình đi thang được miền được non screen, vì screen and only cho nó behind the screen, nâng camera được gọi behind the screen tê được gọi behind the camera và chứ mình function bảo vì một người bị chán nó rút lại nó bị dừng chết ta dừng cho ai behind the behind screen phone camera phone behind the screen behind the camera thì những rút mình chứ mình ghi rồi mình thay bởi dừng ra computer nó vì mình ghi chẳng đây còn mà đá như bây giờ thọt video ấy thì đó như mình thọt này nó rút thì thọt thì video ấy thì chẳng được đặt tiền trên tay mà đến toàn bên camera em mùi tiết là tụi nó thọt tụi nó ở trên so chị sinh trên tay lấy như ai còn hay room bàn. And then once you're set up, you just simply press start recording. Hai đợt bây giờ rồi về hai giờ đang chụp họ em đó. So this is an example of what a lesson might look like. Và nếu khi mình muốn Google Slide bọc tập ra thì toàn chẳng đó nè. Chẳng như năng chi trên chi mê riêng một trang mê riêng để có ra năng người ấy. So using Google Slides, I can put up the information for the lesson. So this is a math game that we've had translated into Khmer. So I can put the instructions up. Và nếu khi chi cái camera riêng á, được giờ dưới mi cầm rong cái ca bọc sọt để xuống bạn đặt ao ấy thì môi cái đôi chỉ mình cái ca xuống nó để những ai và ai dọn về máu ai screenshot kia các bạn ai thì để ai vào dưới nó vô mà đặt lên slide riêng bây giờ cắt vô và đặt lên slide riêng cho nó đủ.
And while I'm filming, I can choose to stop filming by pressing the red X. If I want to start again, I can pause, or I can press the green tick once I've finished my recording. Mình thà bây giờ bị chọc cả thọt cả trên tới vì như cái lại khi hết luôn rồi làm làm đại nó vì mình có học vì nó bạn quay nhìn nhà khi nó bị rồi hỏi video về màu này. Thanks, Pete. Next, Ash. So you can even put into Google Slides lessons. So this is a video example of the game being played. So I'm not only giving the instructions, but showing what it looks like to complete the task. Và nếu khi chơi video ngủ lại chơi video giờ ai thọt video được tới chứ ai đặt cho lần bàn này thì nhất là chụp một phần mềm nấm là cho bạn chơi chúng ta là mà nhìn giờ gì ảo rung trắng đó nè cái gì đặt cái ca sớm thì mùi hời còn tay sau giờ phát tiếp thằng này không còn cho vậy thì bạn này thì ai thọt video đặt cho trong tới vì ai mình không sắp cho hạ riêng tầm mùi chẳng. Once I've finished filming my lesson and clicked the green tick, it will then take me to a screen that looks like this. Chắc phải để có lên game lên tôi mình lên game vào bên trong tới các ai thoi về điện bàn này mình làm về điện nó có tháo chụp chọc ai chứ chụp lại green mình nó cũng vậy click mình đấy bên đồng bạc hai chỗ là icon đằng đầu. And the best thing about Loom, or just back one, sorry, Ash, is that instead of downloading the video, you can get it as a link, and then you can just post the link to students. So it doesn't take up any room on your laptop or phone. Hai mươi tiền nó cứ dân ai giờ copy link của đi dân ai link YouTube link HTML nó như được hàng lớn năng giờ ai đặt cho bật shop mà không năng tới rồi bây giờ phải chụp từ năng bàn này ta dừng sơ và riêng rồi dừng sơ thọt thì chắc nó gì tiền được bay được sai với nó thì đại cho lên năng tới và người bàn. And then so all you have to do is copy that link. You can copy it. You don't have to copy it straight away. You can log on to your account and copy it at any time, and then you can post it to students. Cứ những ai giờ bật shop ở bên nào để dân trong shop đó nó rồi hỏi ai không được ngồi cầm thì bây giờ nó sẽ bật ảnh với bàn chẳng là cầm thì nó như sạc bon rồi video thì mình tự nhiên số đấy hay nhung trong để chụp nào download nó đấy nhung nó sạc bon và cầm thì luôn trong một cuốn đấy. Thanks, Steve. So I suppose that's just a quick run through of how to use Loom. But the biggest tip that I would give you is to keep practicing. We used it for things like just recording ourselves reading a book, or like I showed, posting instructions or posting a video. But often you have to practice, record, delete, practice, record, delete until you get the hang of it. Và hai khăn trái này cứ dân ai nhìn từ đầu nói là thành viên sầm nô ai điện từ xuống nó ai đặt cho phần bàn này và. Great. Okay. So all by internet yeah. That's right. Just like Sophie said, I needed a lot of practice. I'm not as young as Sophie and Ash, so it took me a little bit longer to learn how to use Loom. Chắc là thằng đá chúng ta dương từ pra thì dù Loom cho đấy và từ sợ khác và từ gasu tra này chứ được chịu cho họ còn mỗi chứ tám và riêng về chấm nát trên game thứ hai chứ và ở toàn sẽ pra thì Loom này chứ còn như sủng nốt và ai gasu bằng hơn. And at first I was very nervous because there was a lot of technology, but I can do it. And with encouragement and helping each other, we hope that everyone can do it there too. Chắc là họ ta có ở trong thì cam thì luôn chẳng chắc là mình sẽ nổ ai chắc là chơi như thế có là còn nhạc sinh thế nó còn ai rồi các bạn chẳng còn ai tôi vào bàn chẳng tôi được khi bảo con nó cứ tự đo chỉ chủ nuôi đo chỉ cả lực chơi cam thì và sinh bạn.
Okay, lovely. Does anybody have any questions? And if they do have questions, they can either ask you, T, or they can put them in the chat feature, and we will record, take a photo of the chat and be able to answer them later. Bạn tí mỗi lực lượng cứu đại miền trên sườn núi, xong ai ăn mình nhụt nó và ai mình dạy bán hay bà xin chia mùi vị tiết thì cứu ai cho xe này nông cha ta trong đăng ấy bẩn thay rồi qua mình chúng nó lại thì làm tí nắng thì cứu ai đại cho nông cha máu. Chụp đẹp xuống là cứu. Bà xong hàng nào chứ mấy này cứu. Nhông từ nhông sọc lên nó trên vì là cái đồ sao hai đó là cứu. Bà. Dạ, cái lòng nó sầm rạp sả nhóm lục rú này rú còn pra cam bị thi từ meeting nó lục rú chẳng nhóm trong ai khang lục rú chơi mình chạy lang vĩnh thà cam bị thi Loom nick copy cam bị thi từ meeting nó trong nè chẳng nó lục rú bà nhóm sẽ đáp đai bàn tay nhóm mở mà lục rú chờ cha rồi chơi mình chạy lang vĩnh mình tách mất đầm bay nhóm mở hiện ra chúng phải chạy cái tết hay nhóm thành bắn to chun lục rú nè rú nhóm nhang mất đầm bay còn trai cho môi cái độ xa nó là đủ. Sophie, can I say something? The Vice Director of Provincial Teacher Training would like to clarify what is the difference between Google Meeting, Google Meet, and Loom programs. What are the benefits, or what are the advantages and disadvantages of that? Yeah, I can answer that one. Because the Ministry of Education would like us to use Google Meeting. We had something similar here at T, where the government preference was to use one program. We just found with Zoom, as opposed to Google Meet, that the benefit of Zoom is all of the functions that it has, like the whiteboard function, the chat function, and the reaction function, was a lot easier for students to use. Loom or Zoom? Loom or Zoom? That's Zoom, sorry. Zoom, right? Yeah. And then I can explain Loom if you like after you've translated that. Yeah. Mà thông đã ban này sẽ đến là được học cái đấy dừng rồi ấy để xa đây ở Campuchia mùi na để dừng thằng nghi xuôi cho tới dừng chạy tập ra rồi mình chẳng ấy dừng tập ra mùi na thì chẳng dừng ai ra Campuchia nên tới việc ai ra ba việc họ bây giờ tới nghi xuôi ra rồi dừng ai ra Campuchia nên tới tập tới vì mình Campuchia sủng bố bát ra nè là vừa tam dừng sai chiều tam internet nó vừa chiều mà ngày nó không cứ ca sai chiều đấy là dừng ai ta free classroom á hiểu nhưng ai cho tới mình cầm thị trường là nơi trong YouTube nóng để những ai được do con tay vì bạn muốn trong ta giờ đây mình bật sau và bây giờ cho tới vì cái lọc lẹt ra nó vì của bạn từng nhom ấy thì các nhóm vào bạn này và đấy giờ riêng ra từng học gì tôi chỉ chừng cái những ra at mode ấy at mode và được vào cầm thị sử dụng là thì luôn cầm thị ra nó là năng là những ai ra bàn và chẳng thấy có bất cầm tôi tham gia vào xử lý nó có chung rồi cả một program thì Zoom những này nè. And then Loom. Sorry, I'll explain Loom to you. So Loom is sort of more like YouTube. So it's not live. You can't see and talk to people. It's to record a video and then you can post that as a link on Google Classroom or email or Messenger for students. Và hay ở Campuchia Loom nó có miền tiếp nghi xưa sang đây trong ta dừng ở là lái nữa dừng ở là lái to đi là vì ai chịu là lái thế và thấy dừng ai ra Campuchia nó đâm bây dừng kho chỉ video được cái thằng trên đại chỉ về trên đại được chỉ sẽ dùng Google trên đây này nó và mình copy link của cho từ YouTube hoặc số này cùng liên ai rồi ai thấy ai copy cho con năng máu còn tại vòng đá dừng như là Campuchia luôn rồi Campuchia thì xin chỉ đến ai link video được thì là bây giờ mình interaction nó sẵn sàng dừng để dừng nó thả riêng chẳng được cái chuỗi ở dừng hai để chết thả riêng mỗi đại là ta về real rồi gọi về virtual máu thì khơi được phần chẳng là vì khơi được là cái nào thì dừng khơi để thằng thu hoạch nơi men
bây giờ nơi một group to nhưng được khơi một group chứ mà chứ là về trước đi đã cam bị xem đã làm phát đại chúng ta phải tỏ để tìm kiếm một lần. There's also another question in the chat. I'm not sure whether you're able to read that or not, or share that with us. Okay. Actually, can you try to explain us how to record the lessons for Mr. Kumsarat, who is a teacher at Heston High School in Kampong Thom. Mr. Biology teacher, Susie made him. Susie. A chemistry teacher. Yeah. Yeah. So he wants to just know how to record the lesson. Yes, that's right. Yeah, so it's a bit of a tricky one because you sort of need to have a play with the program to download it and to create an account. And then once you've done that, you can start a recording from inside the program on a phone or a tablet, or on your computer, you download it as what's called an extension. Which is like something, I don't know another word to describe that, but on the website, it gives you the link to download the extension. In the Loom program or not? In the Loom program, yeah. Yeah, so it's either an app or it's a desktop program that can be used. Because rất là cố gắng cứ dừng như là extension các bạn thấy nó extension nó cứ dừng ai nên thay cái dừng cả to cho bằng thay mấy chấm nó dừng ai thọ thì đâu ấy cho nó là ngày về. Trong cái sạc là bọn sinh mới của dừng Google hay dừng download cầm tin hay dừng cho mua dừng mình bao nhiêu to trên đấy cho mọi người bàn mình nghĩ sửa lại. Can you show? Can you show? Yeah, Ash, do you want to give me host for your duties lesson, and I can show? Yeah, I can show you. I can show you a lesson from today because we're teaching kids from home again, so I can show you my lesson for tomorrow. Let's start ball thì mất tập hàng. I'll just get it up. I think as well too, the more they play with it and experiment with it, the more familiar it becomes. Yeah, that's right. Chẳng là cứ vì mỗi dân xả bong châu Campuchia nên mới hay dân download thì mới tại dân chụp bật tẹt ở nhà là bà bật thì mình chụp ở nhà ấy ai message xuống nhung bật hai phong bà mới đến xả bong nên Campuchia nên mới. So T, here is my Google slides. Bà nếu chị made in một bà để chị PowerPoint Google slide và có để các bạn một cái like thì học tập còn chẳng là để tiền nó quy trình chẳng là hiểu đồng nghĩa. And once I've downloaded Loom, I will start to get the little, it's not really a flower, but this purple flower looking button up here. Bài bên đây khám đam nó group for spy nó group là vật chất là nắng máu. And then this is what we showed just before. So you can choose to have my face in the camera. I can choose to just record what's on my screen. Bản chất này con nó luôn complete nó luôn được trong nó cứ dân ai trong bằng hai, ai dân trong bằng hai, ai dân bên extra thì mình bằng hai tại trong bằng hai tại trong hai bên group của dân thì chấn group là được gặp bằng hai cái camera chẳng hạn. And when I'm ready to record, I just press start recording. Đó là cái group bây giờ chụp anh chụp start recording nói thì chụp thọt nó cứ viên chỉnh rồi thọt cái kia bà, thọt cái kia nó group giờ đang là thọt A mà. And so that gives me a countdown. So I just choose the screen that I want to record. And then I can press present so that the kids are seeing present nó group và present nó cứ thay cho bằng hai. Toàn nó group mình là present nó group cho nó rồi dọc tiền ví hay cho present. Present nó cứ hai. And then if I need to pause while I'm recording, I can press the pause button. Which ones? Can you see it here? Oh, you probably can't see it because I'm recording. Can you see the pause button down the bottom? Khởi nhé, anh sĩ. Khởi nhé, ông nghe là say it.
Yes, I can see. We can see it. see. Yes. Okay, great. So you can pause. If you make a mistake and you need to start again, you can press cancel, which stops the recording. Otherwise, you go. Sorry. Yes. Cái này nó cứ dân ai nó thọt tới được chưa? Ở lọ tịch râu tịch ai chân được gắng được chưa? Xong thế gì ai và thọt cái sạc mây ai chân tới được gì ai nó phải cái sân gì ai sẽ ra bên cái từ thọt thì chân luôn vàจะตามนั้นว่า So I can click through my slides, talk to the students about what we're doing today. แต่นี่คืออาจจะถูกเตียงจนไอ้หมออ่านนี้รู้ป่ะตรงนั้นYeah, great. And then, you know, this is their activity that I want them to do. So I might have that up on the slide. Chẳng cứ ai đặt slide để đã được nghề riêng chẳng được thành ca chứ luôn và để dừng đặt cái thành ca bao giờ đó cho mình quyết tâm nâng bảo dừng ai cũng net no nghề riêng bao giờ gặp lại nghề riêng ta bây giờ có phải hai được việc mình chúng ta những đừng ấy làm thì khổ ở trên tới ta ở trên trong đến ấy làm thì khổ ở trong đến ấy làm cho nó hướng và Cúi đọc cái mày đây bạn bạn would like to say something okay. And then T, once you I'm sorry because I joined late and I don't have any question. Sorry. That's okay. So T, once you're finished recording, you press the green tick here. Yes. Và xin chơi được cái thá chọc hai chọc rồi hai nó được một cái này khi bỏ bệt bỏ cái and that will take you to your Loom account. Hai mình to mà tiết nói về cho từ lành Loom account bỏ dừng bây giờ học bạn nói về trình tiền mỗi tháng thì vì account một Loom nó ọt và And then I just press up the top here, copy video link. Chân thế mình được chụp cái thằng copy video link để học mình nó về chụp này ngon. And then I'll show you what I can do is you can share that link with students. So I'll put it in the chat there for people to have, they can open that and they'll get the video that I just recorded. Okay. Cho mình tha về dùng thọ năng thái mình video bọc luôn mình trên tới mình tha mình trên trên link ngồi làm bây giờ anh đặt cho con chat và đặt cho nào lại là cái chat nó group chat nó làm bây giờ server cho tới cái link to rồi video để dùng xài nè và ai được có tham bên trong và xin chi dùng cái này khác chứ ở ban đại là cái dùng từ tháng sơ cái này nên cái một điện đối hai từng chi tháng để đến lò đấy còn điện lò dùng cho năng mà đạn máu link là năng cái copy thì YouTube đi vào website nào mua cái nào mua cho nói được đại chúng chat được rồi để chỉ mình chờ lại nào mua trên tất cũng tới sao ở trên đời nó có ai chơi những việc gì Thank you. Go on. Are there any more questions? Anyone? Would like to answer Susie's question. In fact, they know how to use chat, Susie. Yeah. They know how to use T, chat. can you explain how to use chat in Zoom? Do you know how to use chat in Zoom? Yes, I do. Yes. Yeah. Yeah, thank you. Go ahead. Go ahead. If you do bây giờ chúng Zoom nó đang khơi mình tuần sau còn ai chơi chat số số ấy đến đấy cũng cho nên thay chúng ta chat nó chỉ ai chat từ to cả bạn nè ở ban chứ ai chat cùng group nó ở ban đây và mình hồi chat ở trong Zoom nó cũng What Ashley and Sophie and Trudy would like to know is, has this been helpful? What questions do you have? Thì mỗi cái ban cho ngày đi nắng thì mỗi xong mọi được kết mới rất ta ca để con lên khi qua bằng hai ngày ngày đi nắng ông thì ca được thì Loom nắng ta được dương chơi nhà ná hay được miền sườn núi hay được chắp vào trong mấy cái được đó hết xong chui cái đó chỉ dụ bỏ thì nó cũng ai chat trong nắng bàn này. Are there teachers who would like to have a go at Zoom and Loom during the week, and in 1 or 2 weeks' time we could do another session
with Sophie, Ash and Trudy to work through the problems that teachers have had using Zoom and Loom. បាទហើយបើសិនជាលោកគ្រូគិតថាចង់រៀនផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទយើងអាចមានជាសំណួរទៅតើលោកគ្រូចង់ច្បាស់ពីស្អីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom Loom ហើយនឹងពីស្អីហ្នឹងហ្នឹងសំខាន់ណាគ្រូគឺថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកំពុងតែចេញសេចក្តីចរាចរណ៍ឲ្យជំនឿពីថ្មីនឹងផងឲ្យយើងប្រឹងប្រែងពីអាហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានពួកគាត់ហ្នឹងជាជំនួយដែលយើងអាចថាជាក្រុមគ្រូអាចរៀនជាក្រុមបានទៀតអាចថាមួយសប្តាហ៍ឬក៏ទៅមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬក៏ពីរសប្តាហ៍ម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចជួបជាមួយគាត់បានបាទអញ្ចឹងបានជាគាត់ជំរាបជូននៅមុនថាយើងនឹងអាចមានកម្មវិធីមួយជួបជុំជាមួយនឹងអាណាវិទ្យាល័យ for the secondary school for the PTTC for the primary school អញ្ចឹងគ្រូយើងអាចជួបជាក្រុមបានដែរ